இந்த வீடியோவில் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் மேன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஒரு எக் செல் இருக்கும், ஓகேங்களா, ஒரு ஸ்பெர்ம் செல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எக் செல் அப்படிங்கிறது வந்து ஹேப்ளாய்டாக இருக்கும், வேறு ஸ்பெர்ம் செல்லும் எப்படி இருக்கும், ஹேப்ளாய்டாக இருக்கும். தே போத் fuse to form a single cell called as zygote through a process of fertilization, or the egg cell and the sperm cell, they fuse to form zygote. Okay, the zygote oda chromosomal number அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it will be of diploid or 2n type. Okay, so in the zygote, the single cell zygote is going to develop into the adult offspring. ஓகேங்களா, ஸோ டியூரிங் த டெவலப்மெண்ட் நம்ம அந்த zygote வந்து மேலா இல்லை ஃபீமேலா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன். ஓகே, நவ் இந்த செக்ஸ் எம்ப்ரியோ, டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோட செக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அதில் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். The second method is with the help of par bodies and with the help of hormones. Okay, so these are the three methods we are using to determine the sex in human beings or man. Okay, 23 pairs of chromosomes. Out of this 23 pairs, 22 pairs are somatic chromosomes or autosomes, and one pair of chromosome is allosome or sex chromosome. Okay, so in the one pair of chromosome it is going to determine the sex of the individual. Okay, so chromosomes அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும், it is a condensed form. ஸோ அதனுடைய டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் தென் இந்த ஒரு குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான செட்டத்தில் இருந்ததுன்னா அது வந்து மெயிலாக இருக்கும், இல்லை எந்த மாதிரியான செட்டத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இஸ் கோயிங் டு டிசைட். ஓகே, ஸோ இந்த குரோமோசோம்ஸ் இன் கேஸ் அந்த குரோமோசோமல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் த குரோமோசோமல் பேக்கப் வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம், அதாவது 23rd பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் எக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இதை வந்து எப்படி என்ன மாதிரியான செக்ஸாக டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஃபீமேல்ஸாக டெவலப் ஆகும். ஓகேங்களா, அதே இது XY அப்படின்ற ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா இட் டெவலப் இன்டு மேல் ஆர்கானிசம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா these alleles are carrying the same gamete இல்லைங்களா, ஸோ it is called as homogame, and whereas XY அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா it is carrying one X gamete and one Y gamete, so it is called as heterozygote. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த heterozygote formation எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம், or how the sex is being determined அப்படின்றத இன் டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, மதர் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு 22 pairs ஆஃப் ஆட்டோசோம் இருக்குது அண்ட் 1 pair ஆஃப் செக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு டியூரிங் கேமெட் ஃபார்மேஷன் எப்படி குரோமோசோம்ஸ் செப்பரேட் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு 22 பேர்ஸாக இருக்கிறது 22 குரோமோசோம்ஸாக வரும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸ் குரோமோசோம் தனியாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஒய் குரோமோசோம் தனியாக இருக்கும். இந்த சேம் வே மதருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 22 ஆட்டோசோம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் இதில் எக்ஸ் ஒரே சிங்கிள் டைப் ஆஃப் குரோமோசோம்ன்றதுனால எக்ஸ் குரோமோசோம் மட்டும் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ 22 ஆட்டோசோம்ஸ் இட் வில் பி செக்ரிகேட்டிங் இன் தட் வே. ஸோ இப்போ நம்ம செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் பற்றி பார்க்கறதுனால we are just considering it. ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த எக்ஸ் குரோமோசோமோட பேர் ஆச்சுன்னா எப்படி ஆகும், எக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். வேறாஸ் இந்த ஒய் குரோமோசோம் இந்த எக்ஸ் குரோமோசோமோட பேர் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது XY அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ for determining the sex of embryo, humansல வந்து the main deciding factor யாரு அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா the father தான், because he is contributing the Y chromosome. If the chromosome he contributes is X, then the baby will be female, or if the chromosome contributed by the father is Y, then it will become or it will develop into a male baby. Okay, so
XX இருந்துச்சுன்னா female and XY இருந்துச்சுன்னா it is male. Okay, is it clear? And it is an important question. Whose chromosome is important for determining the sex of developing embryo in humans? அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா it is nothing but the male's gamete or father's gamete is important. Okay, is that clear, ma? So the next method we are using for determining the sex in humans is with the help of par bodies. So par bodies அப்படின்னா நம்மளுக்கு first என்ன அப்படின்னு தெரியணும். ஓகேங்களா? So we all know that the females will have XX chromosome. ஓகேவா? ஸோ 2 X chromosomes இருக்கும். And the 2 X chromosomes அப்படிங்கிறது during the process என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 X chromosome இருக்கிறதுனால chromosomal inactivation நடக்கும். So in the chromosomal inactivation it is taking place automatically in the female's chromosome or XX chromosome நடக்குது. ஓகேங்களா? to ensure இது எதனால நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா to ensure that the female don't produces double dosage of genes. ஸோ 2 X chromosomes இருக்கிறதுனால டபுள் டோசேஜாக எந்த ப்ரோட்டீனும் ஃபார்ம் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத. ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் த டபுள் டோசேஜ் a process is taking place inside the females. Okay, so that is called as chromosomal inactivation. So it is inactivating one X chromosome. Okay, so one X chromosome மட்டும் it is inactivating, and that inactivated X chromosome is called as par body. So what is par body ma? It is the inactivated X chromosome. Okay, so இப்போ 2 chromosome female உடைய 2 X chromosome female உடைய nucleusல இருக்கும். So it is inactivating one. Then what is the number of active X chromosome present in female body? It is one active X chromosome will be there and one inactive X chromosome will be there. That inactive X chromosome is called as par bodies. So we are taking into the account of number of inactivated X chromosome present in the nucleus of the cell. Okay va? So இப்போ மேல் அப்படின்னு எடுத்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? XY அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதில் எத்தனை இன்ஆக்டிவேட்டட் எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த குரோமோசோமே இன்ஆக்டிவேட் ஆகிருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ த நம்பர் ஆஃப் இன்ஆக்டிவேட்டட் எக்ஸ் குரோமோசோம் வில் பி ஆர் த பார் பாடி வில் பி 0 here. ஸோ 0 அப்படின்னு இருந்தாச்சுன்னா it refers to the maleness, and if the number of par body is 1, then it denotes the femaleness of that cell or of that particular developing embryo. Okay, the third method of determination of sex in human is with the help of hormones. Okay, so it is said that from the during the development, from the 7th week of development, the hormone shows their effort in the developing fetus. Okay, so avanga இந்த ஹார்மோன்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா 7th week of 7வது வாரத்துலேருந்து அந்த டெவலப்பிங் ஃபீட்டஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹார்மோன்ஸ் வச்சு how we are determining the sex அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்மோன்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் த ஸ்டீராய்ட் that are synthesized from the cholesterol. Okay, and மெயின்ஸ்ட இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் கலெக்டிவாக நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஆண்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் த டாமினன்ட் ஒன் இஸ் testosterone. Okay, so male hormones நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆண்ட்ரோஜன் சொல்லுவோம். and the dominant male hormone is testosterone. In the similar way, female they have a set of hormones. Okay, and it is called as progesterone and estrogen. So they are called as progesterone and estrogen. And estrogenல இருக்கக்கூடிய டாமினன்ட்டான ஹார்மோன் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா என்னென்னா
ஈஸ்ட்ராடயோல் அப்படின்றது டாமினண்ட்டான ஹார்மோன். இந்த ஈஸ்ட்ராடயோல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சிந்தசைஸ்டு ஃப்ரம் டெஸ்டோஸ்டிரான். ஸோ டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிறது ரெண்டு male and female both they are having the testosterone, whereas in female the testosterone is being synthesized into estradiol. Okay, that is the main difference between. So with the help of these hormone we can determine the sex in the developing fetus. So there are three methods with the help of chromosome, that is XY or XX, and the second thing is with the help of number of par bodies present. So what is par body? It is nothing but the inactivated X chromosome, and as females are having 2 X chromosome, chromosomal inactivation is taking place, and one X chromosome has been inactivated, and that is called as par body. Okay, so in female 2 X chromosomes are there, so finally they are having one par body, and males they are having only one X chromosome, and there is no inactivated X chromosome, and number of par body in the male chromosome is 0. Okay, and with the help of hormone, and males they have the androgen and testosterone, whereas females they have the progesterone and estrogen, and the dominant among the estrogen is estradiol. Okay, is that clear? Thank you, ma.